Bonjour à tous et toutes les amis, comment allez-vous? Bah moi écoutez, ça va super bien. Dans 5 petites minutes, il y aura le Warrior Dance. Alors le Warrior Dance, c'est quoi? Bah, je ne connaissais pas cet événement. En fait, c'est un événement apparemment assez fréquent parce que le dernier épisode date du 1er avril. Là, on est le 22, donc c'est à 10 jours de décalage. Non, 11 jours de décalage. Donc assez fréquent et qui parle en fait des nouveautés un petit peu sur le jeu For Honor. For Honor, c'est quoi? C'est un jeu de viking, un mélange entre Ghost of Tsushima, oups, un mélange entre Ghost of Tsushima, de chevalier. Et en fait, ça va parler de ces trois factions qui vont rentrer en guerre pour avoir le territoire à conquérir. J'ai pas aimé le jeu à sa sortie en 2017. Déjà parce que l'histoire, voilà quoi, hein, 1 heure et demie c'est fini quoi, 1 heure et demie, 2 heures c'est bouclé. Mais c'était apparemment pas la priorité des développeurs de faire un truc long, bien, et cetera, et c'est généralement pas la volonté d'Ubisoft tout court, hein. D'ailleurs, eux, c'est vraiment, juste parce qu'on doit mettre un mode histoire, on le met quoi. Après, c'est tout se joue sur le multi et moi le multi, je suis pas forcément un joueur à adhérer quoi. Donc, donc voilà, ça reste, bonjour Ghostgaster, merci d'être abonné. Et ouais, donc pour moi, ça reste, For Honor une énorme déception, hein, que ce soit, visuel et graphiquement parlant. Regardez-moi, c'était plutôt décevant pour l'époque, en 2017, pour la PS4, qui pouvait faire, 3 fois mieux, hein. Et à la fois, à la fois le scénario était complètement, au CF quoi. Tu jouais au jeu, mais tu avais l'impression qu'il y avait rien quoi, ça passe pas et cetera. Donc ouais, ça reste très, 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 très mauvais tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur, eh bien, For Honor, mais il n'empêche, je ne peux, que, dire que, eh bien, For Honor attire des joueurs, attire une certaine communauté de joueurs qui aiment se foutre sur la gueule, qui aiment quand ça se bastonne, qui aiment quand, eh bien, ça arri enfin tout ce qui est médiévaux quoi, visiblement. Et donc du coup, bah, ce live est là pour dire un petit peu les nouveautés à propos, eh bien, de ce jeu. Heu, on va voir, eh bien, ce que le jeu, enfin ce que cette conférence qui visiblement, hein, dure, parce qu'il y en a un à côté qui dure 1 heure et demie, a à nous dire, à nous dire. Donc voilà, on va prendre des informations, tout ça, donc ça va être cool, hein. Alors par contre, il y a le chrono qui bug. 2 minutes 10 à attendre. Bien. Donc voilà, donc ouais, donc For Honor, c'est pas un jeu mémorable, c'est clairement pas un jeu du siècle. C'est un petit jeu sympa au CF que tu oublies au bout d'un mois, quoi. Voilà. Et je crois même qu'il s'est un peu trop mal vendu, je crois, à sa sortie. Je suis pas sûr. Je vais vérifier, mais je crois que le jeu s'est très mal vendu. Chiffre. Alors. For Honor, toujours plus de joueurs au compteur. Ah, d'accord, ça fonctionne bien visiblement. Évidemment, je vérifie, hein. Nananana, d'accord, visiblement ça fonctionne, hein. OK. Allez les amis, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet. En déroute. Oh, Trouvez des désolé. clients à proximité avec les annonces Local Service. En Oh, désolé. déroute. Pour la pub. Alors que nous achevions les survivants, le restant des légions éparses se rallia à l'obsidienne. Je Je refresh crois dans que tous la les sens. sentinelle avait quelques réserves concernant nos méthodes. Je m'interrogeais.
sur la Légion d'Obsidienne. Les derniers des Vikings se sont terrés dans un avant-poste droit devant, déserté par la Légion de Fer. Tu veux de l'aide? Non, ça va aller. Ne te surestime pas. Il est 50 les amis, on va pouvoir... Tu es prêt? refresh la Passe devant. scène. Allez, 50. Des déserteurs? Je voulais en avoir le cœur net. Salut Xeltram, Stone salut était du Alex, fer. ça va? J'avais confiance en lui. Alors, c'est lui pour vous montrer un petit peu, voilà, je vais enlever le son. On va refresh dans tous les sens, voir ce que... Allez, on se dépêche, on se dépêche. Alors visiblement, ça dure 1h30, hein, un Warrior Dance, donc je pense qu'il y aura des choses assez consistantes à dire. Alors, visiblement ça a fonctionné, ça a marché, donc... ça y est. Dans 9 minutes. Bien. Ok. La musique j'aime bien là déjà. Ascender, donc c'est visiblement un tout nouveau live. Non, DLC pardon. Il y a déjà eu un truc au Japon qui est sorti je crois avec For Honor. Il y a quelques temps, j'avais pas aimé. Et là, on va voir. On va voir ce que va nous proposer cette nouvelle version du DLC les amis. Les amis, on se retrouve là dans quelques instants. Je vais faire des choses à côté, etc. En attendant, ce que je peux vous proposer, concrètement, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube et de checker un petit peu les nouveautés qui sont sorties il y a quelques instants, il y a quelques minutes. Et hier, nous avons eu l'Oculus Gaming Showcase, hein, littéralement un petit show sympa sorti, fait pour le show, l'Oculus, hein, vous savez, l'Oculus Quest avec le casque de réalité augmentée de chez Facebook. Vous avez ma vidéo sur les 45 minutes de gameplay inédit, et de ces 45 minutes, j'ai repris les meilleurs moments du gameplay, les meilleurs passages du gameplay fait par Game Informer. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous laisserai aller le voir. Disponible en 4K 60 FPS. Alors, PlayStation, YouTube n'a pas encore fait l'étalonnage de la 4K, mais ça ne serait tardé. Voilà, c'est toujours, voilà, vous avez vu, un traitement en haute définition, c'est toujours en train d'être traité, donc ça va arriver d'ici quelques heures, hein. En attendant, je vais pas vous le laisser, voilà, hein. Voilà, mais en tout cas, en tout cas, ça arrivera dans quelques instants. Nous avons, eh bien, mon avis aussi, hein, sur le Resident Evil 4 en VR, hein, chez Oculus, hein, qui serait une exclusivité. Je suis un peu déçu, et je peux le dire ça comme ça ou pas? Ouais, c'est vraiment pourri, c'est vraiment moche, c'est dégueulasse. Oui, voilà. Du coup, voilà, hein, vous avez donc mon avis détaillé sur le VR de Resident Evil 4, du coup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu récemment sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse le lien pour aller voir ma vidéo sur Returnal. Je marque Returnal gameplay. Oups, inédit.
Voilà, vous avez le lien dans le chat, n'hésitez pas à y aller. Les amis, dans 5 minutes 39 les amis, dans 5 minutes 39. Ça arrivera, ça arrivera. Allez les amis, je reviens dans un instant. Profitez de la musique, mettez-vous dans l'ambiance avec vos petits popcorn, vos petites chocolats, je ne sais pas. Mettez-vous dans l'ambiance, je reviens dans un instant les amis. Greetings, warriors! Some of you might not believe their own eyes, but I can assure you it is I, the one and only Harvest Domine. On this blissful day, I have decided to show myself. Please, hold your applause until it is requested. We all know the role of my second is spoken for. I could not ask for a better soldier or legal representative than Warden. But what if the worst should happen? Warden dislocating his shoulder, perhaps.
Purvis Domini is always prepared for eventualities such as this. Merely having a second is not enough. I am creating a new role in the Domini organization. I need a trustworthy and selfless soul to act as my third. Ah, je refresh au cas où parce que Or some well-deserved PTO, my third shall serve me in their stead. What am I looking for in a third? It's simple, really. Dedication, disregard for your own personal well-being, and finally, the wow factor. I have a few candidates in mind, but would any of you be interested in becoming my lord? Allez. And you may applaud now. Allez, c'est parti les amis. C'est parti pour visiblement 1h30 de stream. Josh, Domini said to clap. We gotta clap. Do what the man said. All right. I'm clapping. I'm clapping. Welcome to the Warriors Den. I'm Matt, aka UB Insulin. I'm here with Josh, aka UB Yubble. Josh, how are you doing today? I'm good. Every single time you say my name, like my Ubisoft name, I always don't know why I chose that name. I don't know what a Yubble is, to be quite honest. I know what Insulin is. Yeah, yeah. I'm doing okay. I'm excited to be in the Warriors Den. It's gonna be an awesome show. We've got some stuff to show off, man. Yeah, we've got a bunch to get to. We've got the Chimera Banquet. We've got general news about Title Update 2. Some Dominion series updates, and a little bit on perhaps things you can put on your hero to wear. Josh, are they a hard material? Are they shiny? I guess we'll find out a little further into the show if you want to stick around for that. We also have the Azarus raffle. Josh, yes. you're so good at describing this. Voilà, so ils sont en train de raconter un petit peu leur vie. It is a Twitch extension that you will see somewhere on your screen right now. I don't exactly know where it is, but we use it to run raffles throughout the show. Basically, what happens is randomly throughout the show, you'll see a trivia pop up. And if you answer that correctly, you get rewards called Ubies. If you don't get it right, you don't get anything. It's a very simple process. And if you do end up getting one of these answers correctly, the rewards Ubies you can redeem at forhonorgame.com/redeem. Keep in mind, we don't like bots. Twitch doesn't like bots. Bots cannot win, so you don't have to worry about the bots, taking your stuff. Brutal news for the bots in chat. I apologize. I know, just like all bunch of just type Sag in chat. Sag bots. The winners' names are protected for security purposes and privacy purposes because we don't want any hacky boys, taking the stuff. So let's go ahead and go over what people will be winning today. 5,000 winners will receive one scavenger crate, and we're not giving away chicken tenders, but you can be breaded up like one, as 50 of you will receive 20k steel. I know you're not a massive fan of the chicken tender metaphor, but bread money. Chicken tenders are breaded, bread money. I get the metaphor. It's starting to grow on me. All right. We also have an update on the For Honor Bug Reporter tool, which is almost as important to us as chicken tenders. It's at forhonor.ubisoft.com/bug reporter. It's hugely important to us. We've resolved like hundreds of issues with it, I believe, and you can upvote the different bugs that you see there, which kind of like gives us some guidance on which to solve as a higher priority. And thank you to everyone. Ça a l'air d'être assez intéressant. Ça se démocratise ce genre de truc. Être proche du joueur et dire alors ça a fonctionné, ça fonctionne moins, ça faudrait améliorer, ça faudrait enlever parce que voilà, c'est assez intéressant comme façon de communiquer, je trouve. D'accord, donc c'est pour vraiment fixer les bugs et dire ça faut améliorer, ça faut enlever, ça il y a plus de ci, plus de ça. Ok, d'accord. We also have just a little update on Breach that I think many of you will be into. You can read all the changes there. I'll just talk about pikemen. If you're a pikeman
main, we have nerfed your hero here. Their health is down to 37 and their damage is down to 8. And I know a lot of people, especially those of you who have like light heavy combos, are going to be pretty happy about this change. So I'm glad we were able to do that. Next up, we've got Clarissa here to talk about the Dominion series. Clarissa, welcome aboard to the Warriors Den. Good to have you back. And yes. How are you doing today? I'm doing great. How about you Alors, guys? ce qui elle est pas vu. We're doing pretty good. We're excited. So what could you tell us about the Dominion series? Yep. So last time on Warriors Den, we announced the Dominion Series 21 will be happening for the whole year. So yay! Donc alors, Dominion Series, une série Démonion. Non, c'est un match tour par tour, très bien. So each season in year 5 will consist of a stage. So that means there will be 4 stages in the Dominion Series 2021. So for stage 1, which is year 5 season 1, that's going on right now, our first qualifier will happen on May 1st, and there will be 4 qualifiers, which will lead up to a major, which will be broadcasted. From stage 1, 2, and 3, it will follow the similar format where there will be 4 qualifiers leading up to a major. And in stage 4, it will be different as there will be a last chance qualifier, also known as an LCQ, which will lead up to the championship finals. Bon là en gros ils expliquent un petit peu que c'est un tour par tour, un truc à la loyale, etc. avec plusieurs qualifications. Which will determine their placement in either the finals if they qualify or for the last chance qualifiers. So basically, if you basically at the end of stage 3, the top 3 point earners of the teams will qualify for the major. Donc là nous allons avoir une team, c'est une équipe avec qui on va devoir faire des tactiques d'approche, etc. C'est assez intéressant. Will then join the finals as well. As the 4th finalist. Yes, exactly. Okay. Thank you. So you can see here that points differ per qualifier. So we encourage you to sign up as soon as possible. Donc là, il y a le système de points. Plus on est So for example, if you win qualifier number 1 in stage 1, you can't participate in 2, 3, or 4. But you can participate in stage 2. Plus il y a de points, plus on va gagner des... Non, plus on est proche dans le podium, plus on va gagner des points. Et plus on gagne de points, plus on gagne de la monnaie virtuelle dans le jeu. Et encore plus si on est le majeur de la team. Si on est en équipe et qu'on arrive à... Dominion Series. Here you'll see the point structure, well, the tournament structure, our lovely total cash prize, which is $65,000. And also you can sort through the tournaments based on your region. As a reminder, it is PC and for NA and EU regions only. Everything is live, so go sign up, and we are super excited to see what happens. Donc le Dominion Series 2021, très bien. On peut donc s'enregistrer sur le site qui s'affiche juste là, très bien. Donc c'est un tour par tour en équipe, on gagne des choses dans le jeu. Ok. Et ça fait partie donc de la ligne d'horizon du jeu. Très bien. Bye. Je crois pas que ça soit vraiment en direct. Hein. D'accord, donc il y a un petit teaser. Oh putain, ok. And we're back with Stefan and JC from the fight team. How are you guys doing? Thanks for stopping by. Good. How are you guys? We're doing all right. Donc là c'est JC Freinet. We have a quick il me dit quelque chose. We're not going to be going through all of the hero changes and everything like that, but we have a quick update from you guys. So what can you tell us today? So on the high level, we did the testing grounds in year 5. D'accord. We had 7 heroes, so it was quite a lot that we put in there. And then donc là ils disent en gros qu'ils ont ils nous montrent quelques artworks du jeu, comment ils les ont fait, etc. Donc en fait ils sont partis d'un plan très simple, ils sont partis d'une feuille blanche en fait. Blown away by how happy people were. So this was amazing for us across the board.
It was awesome, and thank you to everyone who filled out that survey and went to the Reddit mega thread. I went through every comment in there and like tallied it up, and it was just. Je vous traduis en gros ce qu'ils disent, hein. Je laisse parler et je traduis à la fin parce que sinon l'anglais c'est pas mon fort. Alors JC, I think we're doing a few things to address a couple of heroes who might have been a bit strong. Yeah, so without going into detail and whatever, donc en gros c'est oui bon ils vont parler du artwork tout ça bon. Some of the heroes were a little bit too strong. We're not doing major big changes to make heroes way weaker, but we're just gonna we're making some changes, some adjustments to the heroes that were in there. So that should be interesting. We're also looking at Shugoki's power level. I know there's a lot of concerns with his heavy finishers and that sort of stuff. So in the next testing grounds, amongst other things we'll be testing, we're going to be testing something related to option selects, where we're going to see how they're going to be able to affect Shigoki, and where we go from there. So that should be really interesting. And the other interesting thing is that at the beginning of Year 5 Season 2, we'll be releasing all 7 characters, all 7 heroes that we had in the testing grounds. They're all going live all at once, with some tweaks, obviously. But generally, it should be a pretty good start of the season, I think. That's going to be rad. So when can we expect a little bit more info on those final changes? Closer to when we release it? Exactly. As we get close to Year 5 Season 2. D'accord. Donc là, en fait, ils parlent en fait des artworks qu'ils ont créés pour faire le testing run. D'après ce que j'ai compris, c'est un tour par tour, et on faudra se tester pour faire des tests de nos armes, etc. Et il faudra s'entretuer pour tester nos armes sur nos amis. C'est génial. Et du coup, voilà. En gros, c'est ce qu'ils ont dit là depuis tout à l'heure. Hein. Et du coup, ils m'ont montré quelques artworks de ce qu'ils ont fait. Et pour la saison 2. Un super cool trailer. Bien. Set aside your feuds and join me, Hervis Domini, against the Order of Horcus. Right, Holden? The Chimera Alliance welcomes you all. But first, you shall prove your worth to me. Once you're in, you take an oath. You swear to stand united, unwavering. You swear to fight with honor, not hatred. You swear to emerge victorious. That is how it is done, you see. Warriors, welcome back to the Warriors Den. Good to get a look at the Chimera Banquet there. It's going to be awesome. We're joined by 2 special guests right now, Elise and Andrew. How are you guys doing? Great. Donc c'est en temps limité, hein, c'est sur quasiment le début du mois jusqu'à la fin. Ok, du mois de mai. Mid-season armors and the Chimera Banquet event itself. So Elise, I've noticed that things are a little bit less edgy right now than they have been in the past. Yeah, obviously, you know, the whole Chimera Banquet. Très bien. In a way, we had that glorious and flamboyant masquerade going on with people fighting each other, and only, you know, the best and the strongest would survive and actually be able to celebrate and to be part of the Horcus, or the Order of Horcus. Now it's the turn to see what the Chimera Alliance is doing, and basically on their side it's really more wholesome. About alliance, about collaboration, about people, you know, fighting, but mostly for fun. And who could be the best host for that than, you know, Sir Daubeny, right? He's been out for some time. He's been out for some time on his own journey while, you know, the Year 4 was happening. Now Year 5 is back. He's stronger than ever. He's on his throne. You will see him in the arena. Welcoming everyone. He's prepped everything. The view is gorgeous. The skies have cleared.
Voilà, ils expliquent un petit peu en fait qu'ils ont voulu faire quelque chose d'assez beaucoup moins sanguignolant de ce qu'on a l'habitude de voir dans For Honor, quelque chose d'où le Kimberien Bankate en fait. Hein. C'est juste les joueurs qui s'amusent, etc., qui font des mini-jeux, etc., pour donner un côté assez enfantin au jeu qui manquait et qui aurait dû y avoir au final pendant la première phase de post-production du jeu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez vu, hein, c'est très festif avec ses confettis, ces machins. Ça change un peu du ton de ce qu'on a l'habitude de voir avec For Honor. Il y aura du combat, évidemment, sans nuance de gore. C'est le mot d'ordre hein, de ce mode. Pas de gore. And then you also have, as usual, on the world map now the focus is more on the fortress on the left, like on my screen, where the camera banquet is happening basically. So some fireworks and all. A little bit of celebration there on the war map. So, in terms of the game mode itself, how is that going to play out? So for that game mode, we really wanted to tell a story of whenever the Alliance is welcoming a new member, they host that sort of mock battle, and we are calling it the Heralds of Chimera. It's basically a PvP match, so 4v4, best of 7 rounds. And to win a round, you basically have to defeat the Herald. So the Herald is basically a sort of a special role within each team. You will have one per team. They have like more health, if I'm not mistaken, and they also are the only ones who can use their feats. So they are really like the leader of each team. And such role will change each round. So every player will get to be the Herald, like round by round. Right, it's a best of 7, so everyone gets. D'accord, donc ça se passe dans des arènes. The VIP with the health buff and the use of feats. So good luck to all of you. I would say you could like arguably feed that person and try to give them the kills so they can get their feats faster a little bit. There's a few different ways to approach that, I think. Yeah, so that's going to be really cool to see. You can be a little bit like Daubeny in terms of being very important to people. Absolutely. Either Daubeny or his second, I guess. Yes, or his second. This event looks super cool. I love how extra Daubeny is, and this event is literally just so fitting to that character. But Andrew, let's talk about armors because this. Ils racontent leur vie, hein, clairement. They're incredibly cool, and there are some clean armors in here as well, which I know is something that people have been wanting to see for a while. So why don't you go ahead and talk to us about and explain kind of the design process. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'effets de gore, hormis pendant les phases dans les arènes. On peut faire du banquet avec des amis en ligne, etc. Faire un peu les couillons, bon bah, comme dans la scène où il y a dans Assassin's Creed Valhalla où voilà, bon ok, il y a rien de nouveau. Ça n'a rien réinventé. Those were the very important visual language for year 1 up to this point. And also the lack of material. C'est un peu OSF. The samurai faction who arrived to the heat more in the later stage. Je sais pas vous, hein, mais moi je trouve ça complètement OSF, leur truc là. C'est mignon de faire un... Ah bah les gens peuvent être gentils entre eux. Ouais, bah c'est pas le principe du jeu, mais si tu veux le faire, bah meuf, let's go, hein. But we want to take this opportunity to bring a little hope in one side of the covenant. What could have happened at the beginning in year 4 at the Peace Festival is actually happening. I mean, well, at least partially it's kind of happening. The factions are sharing their materials and also their knowledges, and they are forging each other's armors and making them as a new ones. So we'll now see all the default sets from every character, yes, every characters, but cleaned up and then reforged. And the history of For Honor is about to meet a new historic moment. Okay. Yeah, no, this looks absolutely amazing. Super clean. Everybody looks really nice. Désolé, hein, je fais. But yeah, well,
let's go ahead and take a look at these armors. Je fais des petits tests et des petits machins. Je fais des tests, hein, voir comment c'est bien. Là, je l'ai mis la vidéo en mode cinéma sur YouTube. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Désolé. Donc là, un petit trailer, petit teaser sympa. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Très long. C'est très long comme trailer. En plus, c'est pas très joli. Hein. Pardon, hein, graphiquement. Les textures sont pas très belles sur les personnages. Ok. C'est sympa sans plus quoi. Eh, arrêtez BFM TV là. C'est sympa. Pff, ouais, mais après graphiquement, vous avez vu, hein, c'est pas... Ouais, c'est étrange hein, quand même, hein. Non? Ça m'a... Je sais pas, ça m'a pas... Ça m'a... Moi.
I think is a really cool thing. I know, like I said, the community has been asking and requesting something like this for a while. So hats off to the entire team for being able to make this happen, because I think everyone knocked it out of the park for sure. Great to hear that. I mean, the characters that you receive when you first choose as default are cleaned up, revamped, reskinned. But it's not just a reskin. We try to reply from community's request, as you were saying it. Also, there's a little message to the ones who may go through the real Voilà, battle of their lives. il raconte comment ils ont fait les But personnages, les also, and machins. I left some Ouais, good je vous passe le truc parce surprise que sinon. customization in these variations. I would like for you guys to find out what's added. The hint may be samurai. And also, please give us feedback. As you know, we are making these armor variations together. So again, amazing work from Chengdu Studio, and hope you guys see you at the battlefield with the new armors. Awesome. Yeah, be sure to put that feedback in on the For Honor subreddit or on our official forums, Steam, all the good stuff, because we like that sweet data. If you find something, tag us. We would be thrilled to take a look at it. I don't even know what Andrew is referring to, so I'd be excited to learn as well. Speaking of things that the community demands, more Daubeny. That's the thing they demand, and he is back at the ring, which has been changed somewhat for the Chimera Banquet game mode. Yeah, definitely. This is completely redesigned, revamped, nicely decorated, which is kind of creating great contrast from the Holocaust Masquerade. Definitely, this is one of the most beautiful place that we want to just get lost or start the battle. I mean, there's a blue sky, sea sparkles in the bright sunlight. People are making a beautiful memory when life is giving tons of headache to worry about. I mean, instead of a sweat, it smells like a flower, exotic music, the red carpet, Ilma, Daubeny. I mean, this is where the Chimera's Banquet is happening. You're really taking me on a journey with that. That's amazing. I'm like, now I want to go. Yeah. This event again lasts until May 13th. So warriors get on, see those blue seas, those blue skies, see Daubeny, see the food. Try to find some Easter eggs in there. Elise and Andrew, thank you so much for stopping by. We appreciate you coming today. Thank you. Ok, bon. It's always good to see when we can implement kind of like frequent community requests, like clean armor. Donc maintenant, les like, deux sont partis, ils ont raconté leur truc. Honestly. En gros, ils ont fait. Putain. En gros, ils ont fait de la motion capture pour faire les personnages principaux. Ils se sont un peu inspirés des films médiévaux, etc. Et tout ce qui est avec aussi les films sur les katanas, tout ça. Voilà, bref. Allez, on passe à. C'est assez intéressant, mais putain. People a chance to get those Wulian weapons from that event. So we want it to be fair for everyone. So everyone's factions from the Horkos event are coming back to be lootable during the Chimera Banquet. So all of the intentional weapons from that event are now lootable. You can get these edgy weapons during this very like wholesome banquet. So you can still represent for Horkos even though it's a Chimera thing right now. Now the weapons that were incorrectly released for the Wulian, those were a one-time deal. They won't be circling back, but for now, everyone can loot the weapons that were intended to go out in this event. Bon, là il parle un peu d'art contemporain visiblement. Lootable weapons, so this is something we just decided to do galerie. to give everyone a fair shot at these again. Yeah, this is gonna be great. I want to go ahead and kick it over to the video that we're gonna show, just to refresh everyone's memory on what the weapons look like. That way you know what to expect when you boot the game up. And once we roll that, we'll be right back with content of the week. On va parler de l'art contemporain, des chevaliers, des machins. Ah, ça peut être intéressant, n'empêche.
les nouvelles armures pour nos personnages du jeu. Again, those were the Horkos weapons in the Chimera event, and you can loot them now in this current Chimera banquet. So, ok, Josh, c'était before we plutôt go, I stylé, believe we have a little bit of pas content of the week sympa, to get sympa. to. Not only content of the week, we have some music Ascender emotes, man. Foreigner, We have the très Horkos bien. Zither, we have the Horkos music box as well, and the Chimera violin and bagpipes. These do work in a canon C'était as sympa. the Year 4 Season 1 music emotes. The core strength on Glad C'était is sympa, phenomenal, mais but pas also, mémorable, Matt, hein. they sound a little bit different than the ones released in Post. What can you Fondamentalement, tell us about that? They do. With all of the sets out, you can kind of hear the distorted sound of the Horkos instruments versus the cleaner, poppier sensibility of Chimera, whereas Horkos is more the grunge or punk. If like they would hang out with different circles in high school, basically. I was a part of the punk crowd, and I still am, because, yeah. I admire that about you. I appreciate that, man. Also, what we have some new, illustrious outfit, the Kata Hot. I mean, the Chimera part. Excuse me. I can't say hot without. Okay. 20K steel for this illustrious outfit. Looks awesome. I'm excited about it. What else we have, Matt? We have the Chimera Heart used as an effect for emotes, and you can glow blue and spring antlers from your head as you kill a guy, if that's what you're into. This is now available to you, and it's an idle effect as well if you just want to have an intimidating aura as you stand there on A or C, for instance, or in the event mode for that matter. We also have the masquerade is over. Now, Shigoki believes the masquerade is over so strongly that he took this man's mask off and killed him with it, which I guess is his way of supporting Chimera, which is an interesting way to express that, but nonetheless, we have to admire his dedication to the cause. He could have chosen a much less violent way of sharing his thoughts. Assez jouissif, j'aime bien les attaques. He woke up and chose violence. Il raconte un petit peu les nouvelles attaques qu'on peut avoir dans les jeux. Pas la peine de traduire, vous pouvez les voir, donc ça sert à rien. L'attaque Ryoshi Walkman. Ok. So, as you may have gathered by now, the Chimera playlist is live until May 13th, so get in there, experience the sunshine and the vibes of the updated Ring map, and see Domini and say hi. We also have some exciting things on the horizon with tournaments as well, with Dominion Series specifically. Go to battlefy.com/Dominion Series to check for any updates on registration or for the rules or to see the brackets. We also want to remind you about Bug Reporter. Yes.
all my homies hate bugs. Go ahead over to forhonor.ubisoft.com/bugreporter. Submit your bugs. We have fixed hundreds of bugs that have been submitted here. So again, thank you to everyone who has contributed. And give us more bugs to fix. So if you head on over to the website and you see a bug that you have encountered, go on and contribute to that report so we can get some more eyes on it. If there is a bug you have experienced that is not on the website, create it so we can see how many people it's affecting. Again, thank you to everyone who has submitted bugs, and please continue to do so. So that wraps the show, Matt. This was a really, really jam-packed episode of the Warriors Den. We've got clean armors coming, which the community I know is incredibly happy about. We've got the weapons back that were missing from the previous event. All this really awesome stuff. And yeah, be sure to follow us on all of our social media at For Honor Game, Twitter, Instagram, Reddit, all that fun stuff. I'm not really on Reddit all that much, so I'm not entirely sure like what they do they play games together on Reddit? I don't know if I think Redditors play games. I don't know how I feel about that. This is me pretending I'm not a Redditor. I appreciate you following along. Yeah. Also, be sure to follow our Twitch channel that you are currently on right now. If you're watching on YouTube in the future, hello, hi. Follow us on Twitch. Bah, ils racontent leur vie, hein. Oui, voilà. Je vais pas traduire parce que ça sert à rien, mais ils racontent un peu leur vie là. I have a very strange feeling that we have not seen the last of Dobany once this event is over. Am I right, Matt? Yeah, he might be around outside of the video game. Oh, really? Well, in order for people to find out what we mean, they would kind of have to stay up to date with our social media. Hop là. Yeah. Désolé, j'ai eu un moment de, je sais pas. Yeah, no, super excited. So definitely be on the lookout for that. Thank you, everyone that joined. Andrew, Elise, everyone watching, and we will see you in the next Warriors Den. Peace. Peace. Ok. Petit récap de tout ce qui a été dit durant cet événement. Donc du contenu in-game. Une petite boîte à musique. Très bien. C'est étrange hein, pour un jeu d'action d'aventure entre deux guerres. Tu te tapes une petite musique sympa. Ok. La musique est vraiment au centre des trucs des cosmétiques in-game donc. La musique est vraiment l'élément central. C'est assez étonnant quand même, mais original. Un peu de magie. Ok. Sympa.
For Honor Invalid Now depuis 2017. Hein. Ascender. Ok. Donc eh bien, tout ça est disponible dès maintenant sur le jeu For Honor Ascender. Très bien. Ok. Franchement, c'était sympa, hein. J'ai bien aimé, hein. C'était pas trop long, c'était plutôt bien mis en scène. Et non, ça va, c'était plutôt bien. Franchement, les amis, ouais. Non, je suis content. Donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, c'était plutôt bien mis en scène. Bon, des fois, ça parlait un petit peu trop, ça racontait un petit peu trop sa vie, hein. C'est pour ça que je vous traduisais là, parce que voilà, quand on s'en foutait un peu. Moi, je vous ai vraiment traduit les choses essentielles à savoir, hein, du style ça sort tel jour, etc. C'est déjà disponible ou pas, bon voilà. Mais ouais, c'était sympa. Bien mise en scène, tout ça. Donc les amis, merci d'avoir regardé ce live. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Bye tout le monde. Alors attendez.